el tren no quiere, haz de cuenta que cada vez que le clavo se rechaza el clavo, o sea, como se dobla y no quiere clavar, nomás podía clavar una parte. Entonces yo voy a mandar a los chavos que hagan eso mañana. Y haz de cuenta que con estos chavos, yo y Jesse, una vez cuando se mirando eso, un señor vino y nos preguntó que queríamos hiring, y haz de cuenta que Jesse ya le dijo, yo fuimos a ver la casa, y haz de cuenta que nomás eran como 5 piezas de hiring que estaban altos. So it ripped the shingle. Se da cuenta que nos está pensando que es y tal vez con una pared de 40 o tal vez vas a tener que usar las costas para poder subirte. Probably, yeah. No, pero puede pasar. Quiero decir como unas casas de... Porque es que está en South Carolina es la cosa. Y no... Pues de ir ahorita, pues, imagínate. Gotta go above. Entonces, ¿dónde? Déjame ver. Look at that. They both came through. And then look at this part. It ripped the matting. ¿Cómo? Ajá. Está dando como ponerlo en una casa. ¿Se recuerda la casa vieja que donde yo vivía con mi mamá y con mi papá? Más o menos como esa altura. Tal vez un poquito más alto. Ya. Yeah. Y son como 5 hojas. Que 5 hojas en un lado y 2 en otro lado. Es la altura. Pero si quieren nomás para confirmar, son... Bueno, la cosa es que yo creo que si quiere hacerlo hoy. These fucking nails are in there, man. Pues se da cuenta que en la casa, cuando yo estaba caminando, yo la miré y mira como estaba así como slanty, como de lado. Entonces por poner una escalera va a ser un poco por más que tal vez They're so brittle. They can't even like handle one thing being unsealed. Let me get that now. All right, going back in with the shingle. Ya como quiera mañana pues yo hablo con Jesse porque me dice que sí tiene como 6 casas listas, pero yo quiero que vengan mañana los chavos para poder hacer estos casos de una vez antes que ya vamos saliendo más. Entonces sí, okay, bye.
Let's see if there's any creasing. Look, right here. Right here too. It's got one, you got two. Okay, mark it. And then you have both of these damages from the matting. There's some more under there. Ah, shit.